It's still morning. Any questions? Tiwa US. Amengal na yube pugu dila pakwa dila factory yo mare pressing yo malara. Te meb khares. Ale. You mentioned that the baby in mother's womb is not covered by bacteria. Yeah. What is the reason for that? Because there is normally the uterus is normally a sterile part of the body. No bacteria are ever inside of the uterus. Di meya di khares la bai na ta amengen na yoge pugu di giro ne pakwa la thasin yo mare se chura di khasna nge di nanglo la namgyu thasin negi yo mares ko lubu nanglo che thasin mebe ta ko lubu gi chashe ji res. Some parts of the body have bacteria. Some parts of the body don't have bacteria. Da ngaju lubu gi chashe la samlo da na chashe gashe nanglo la thasin yo res. Ine thasin menge gi chashe ani yang yo res. There's bacteria normally in the GI tract. Da ngaju danda di senju mala gi da nangma chora di nanglo thasin da mangbu yo res. There's bacteria on our skin. Ngaju lu gi pakbe ting do thasin mangbu yo res. There's sometimes some bacteria in our trachea. Da na sing ngaju de u do sa je ro ani di nanglo le ani ko so le thasin yo chok res. But not much. Ina ya de la mangbu shida yo ma res. And then many other parts of the body do not have bacteria in it normally. Junde ngaju lubu gi chashe mangbu chigla thasin yo ma res. The bacteria in the mouth are interesting. Ngaju khai nanglo la da thasin yo re du zo ya ma da chi yo res. If you had a choice between being bitten by a dog or bitten by a person, what would you choose? Kesi kya damga chego yo na mi gi so gya de damgi ki gi so gya damgi isla na khari damsa res. By person? Wrong. Wrong. Mi damgi la na nor res. Much better to be bitten by a dog. Ki gi so gya na shiragi ya ga yo res. Why is that? Kharjini nas. Has it something to do with bacteria? The bacteria in your mouth are very serious bacteria. Ngaju khana libe thasin du zo pe nyensap chimbu res. One classic story is two people fighting. Da di namgi shesö la dong chi yo res di kharsan mini thukba jagi yo badu. And now I punch somebody in the face. Da di ko shu ne ro dong la ni khurzu li shu na. Of course, I would never do that, and nor should you. Ngyan la de de thöng o ma za wa ni nang ma res kyan zo. But if I did, my fist might get into their mouth. Kesi de ne shu ba ina da khuzo di so ga la the si ro as khanal ro si res. And the tooth could cut the skin of my hand. De ne che ba ina ni so gi ro ni de ma so si ro as pa wa. And we consider that kind of injury like a medical emergency. Dindigi da ni ju chuna ngaju di phage nupchola pe zata shugi ni ju zigres. Because the amount of bacteria normally in your mouth is a very large amount. Di khain se na ni ngaju gi khana le gi kharsore danda busin je ra thasin di shu che thobres. And if that bacteria gets into a sterile space inside of a joint, it can spread. Kesi ni dindigi ni kharsore thasin di ra da ngaju gi danda ruba gi sik para de wala shu ba ina ni nyurmu shu ji la ko chap du res. Even though dogs sniff the butts of other dogs, they don't have a lot of bacteria in their mouth. Kidu zo ji chidan jina kidu zo ki shemba gi ani chapson dang de wa thima num gi res ina khonzo khana la dinde thasin mangbu yo ma res. I wouldn't recommend being bitten by a dog. Ine da dinde chine ya ki jila so gya ga che do nya ni mando ro ches. But a human bite is much worse because of the bacteria. Ina mi gi so gya na di shira gi nyenzap che wa yo res. Yala ane nyetwa de dandaro manzo chawa phardan jera La chawa phar je do zubola de te chen do danda bena danda de sang yang diaper je min chi ta ge do ti tan ti chawa phardan de kan do je na neba de pe shu dar se ge do cha ge do ta de ro
아니 간주 디간라 감발리단 가서 주무지는 디 뱀도 맹간라 기도도 그 캬바고랑기 따랑 디치기도 그 주볼라 양우나 토연단 디니 용면도 어디 컨디데스 typhoid 네 근데 typhoid 라기 야 가서래 차와 차내지기 용구도스라 디나로라베 다시 시우지 갸네 강아주다 둘로시우요 제바이네로 고랑우나데 마쇼로체 맹갈 키운리 콘주이 캬바자네 아니 쩨탑시기도스. So he has seen cases of typhoid where the patient becomes really cold, he feels cold and shivers, so they would put a lot of clothing on him. But when they took the person to the hospital, and usually they treated him with ice bath and things like that. Well, it's just like our discussion about what to do with temperature in the setting of infection. Tadi tangi ani karsur에 년세 예운들 루이기 tresel라 유아칸데스투고 요레디다 아니 제와 차기도스. I think that we overreact and overtreat elevated body temperatures. 아니 게나 코랑기 아니 천나 제바이나 라 nga주기 아니 루보기 차와디 야 파르로이나 라 딜라데 신앙 시우지 토네 동네 카르소레 쩨탑데엔디 슈크체 타기도 삼기도스. Again, I think the body can be allowed to get as hot as 40 or 41 degrees before I treat the fever. 아니 게나 코란 차샤바이나로 리부기 트제디 10주 10세직 말레바도 그 차와디 년섭지 침부지기 메스로 아니 디닌 레소나니 코 차와디 년섭제네 차와 붙여야라 아니 쩨답된 거레스. I don't know how hot that person was. Maybe their temperature was 40 or 41 degrees. 직신하다 네바디기 트제디 10주 시직 게동엔디네 인시기레스 게나 코란 단다디 슈투민도스. There's another reason not to treat temperature primarily. 다 트제 야페에주라 차와파야디 라 쩨탑조 디엔디 케침부 마레스. When a person is sick, their temperature goes up. 다 미수이네시 코 나요나 그 트제디 파르기레스. And when they get better, their temperature goes down. 다디 타게 충바이나 트제디 마차도 그러바스. And so if I'm treating an infection with antibiotics, I might know that the infection is getting better because their temperature falls. 다 미지라 다 냥가다지 갸브네라 아니 딜라 카르소 년종기 메테네 쩨답 땡기요나라 아니 미딜라 다 멘디기 팽기요메다 타게 도마도디 코기 트제라다나 신투그레스. If I treat the temperature primarily, now when the temperature goes down, is it because the infection is getting better, or it's just because I've lowered the temperature by some other means? 다데네 나자나요디 트세 다 토부 차야죠라 차와파레 딜라 조 아니 메인테니 쩨답 제바이나 아니 교영 카리오레슬라나 다 코기 트제디 마차로디 차야디 나자디 자니 차기요다 메인디 땅네 차기요바디 신투고 마르와스. 디 무슨자 트제디 당보 아니 쩨답 제고 마레스. 응엘라 냥가 카리나 디 쩨답 디 쩨답 제발라 때네니 코 트제디 파차코란 로샤그레스. 근데 저는 눕조도 원래 싫어하고 뭐서 가서 맨날 자외지수 좋아했나 아니 미니 순바라라 포로지 부스탄 차동에 포로지 부스탄에서 저다 아니 칼라사에나 달리지긴 토마지긴 나올라 칼라잉어 니보사에 숙심불 디인디 아니 파조기 가기 무슨 주도 수주로 고여다 수주 파조고에 인형가 미친부로 있는면서 코랑이 지와디다 단단하죠 자베지소 나올라라와 아니 토마다 탈링다도 저 냠주체디 망보요레스 라 임바순자다 토마직 미니 숨기 표주다니 세바이나 아니 카이 부신디 파조니 캡두르베스. So he says that in the monastic community often the monks would commonly use the same utensil such as spoon, so 2 or 3 persons may use the same spoon. So in that case, is there any risk of bacteria spreading from one person to the other? It's an excellent question. I think that yes, bacteria can spread like that. But remember, think of the situation of a family. So I have small children and big children.
Sometimes I make their meal. Kabre ni khunzu khala di gena khona sugu yes. And I don't need to put a plate down for myself. Dinde chidu ni gena khona khala sa thaling ji zu ke mindos. Because whatever they don't eat, I just eat myself. Khunzu ki khare san lhangma di gena khona sa sha ge yes. While I'm cleaning the dishes. Di thaling du zu tu chidu ni nyam du di chi ge yes. And I use their fork and I just stick it in all their food. Ani khunzu ki da thuma da du zu pheju chen ne ro ani khala sa du sa ge yes. And I don't get sick. Ine da nagi yo marwas. And they don't get sick from me. Khunzu ya dinde chine khunzu ani naza gu ge yo mares. You know, it's like because we share the same space, we probably share the same bacteria. Da dinde ki ne da na lo las ro ani mi changma da khar su re thumung gi jige sacha ro chik na chog yo ba sonja ani thasin du zu ya pheje thumung do cha de yo res. Or they're common bacteria that we all have. Chik jena nga zu changma thumung da thasin gi ri khang yo ba di changma thumung la chik ba yo ba. And my body is naturally in balance with that bacteria. Dinde ki thasin de la ani so lubu di ko thonyam bu chine de thu yo res. When we are all healthy, we can share like that. Cheza nga zu thangbu yo be kapsu dinde ki nyam ju chena digi yo res. If one of us gets sick, then sharing becomes more of a problem. Ina ya da di na lo mi chik ne ba cha ba ina an di nyam ju che de la ani kang yo res. You know, it's hard to know when you're eating the food from your friend what exactly is going on. Da chida nga zu ki da phen ju khala nyam du sa ya du chi yun di thong ma khari chung ma ju se di shin ya kha gur was. It's the same thing as sharing a towel. Di ani nga zu ki ajo thumong du pheju che wa da chik ba res. Maybe there's a towel hanging and you dry your face with it. Chi jina phagela da ajo ji sha ba chen di ki su su dong chi ba ina. And someone comes after you and dries their face with the same towel. Di je la mi shen ba ji yun ne ajo da garan pheju shin dong chi ba ina. And if you're all well, then usually that doesn't make each other sick. Chida da mi changma thangbu yo be ka su dinde che wa di ki na za long ki ma res. Even though bacteria is being transferred. Di che yun di mi chik ni mi shen ba la thasin di ne bo tang yo res. What's hard to know sometimes is whether someone is going to get sick. Ta ine shen kale khabu khari yor sla na mi chik da naya yimba ko naya khadu naya yimba sura di shing marwas. And as we'll discuss soon, certain kinds of conditions, when you are well, your bacteria in your body is no problem. Ta ngazu thada jela ni dinalop zena thungure ne da kashe ki nanglo la ro su su lubu thangbu yebe kapsu ani thasin de yobadi kyen ke gyag yo mares. But when you are sick, suddenly the bacteria that normally does not hurt you now can hurt you. Da ine su su neba ro cha ne na we kapsu gyunde ani su su la ne ma chengi gi ani thasin du zu ya Bacteria don't like your natural killer cells. Chidanda da tabun du zugi ngazu lubu nanglo la ani rangjung du trube tabun busin seje je yo tabun je wa seje tabun dila ani khunzu gagi mares. They don't like the fact that you are trying to kill them. Da khunzu gi seje tabun digi ko busin dille ba da se shage ro di ba sonza di bacteria digi gagi marwas. They are trying to kill you back. Di che di khunzu gi chu se ya thapse chigres. And one way they kill you is by making your immune system not work. Da chu da sedap che gi thapse chig di kharesla na ngaju lubu nanglo nego mala di ani ko cha subu chine lega che maju edires. Diseases specifically like AIDS are a failure of your own immune system. Da naja pena AIDS tabu gi naja du zo thela khari cha de resla na susu lubu nangi nego mala chawa che ma thu yedi cha ge res. And so when people die of AIDS, they die of something called an opportunistic infection. Da AIDS never du zo thong ro yedi ro phe che khari gi thong ge resla na ani kapche tada kapche be nyenga sla ni da nyenga da budin de ro ko kapche de nge
konzogi nembodu zogi ni chigen chigiyores. You can become sick by the things that are normally on you, and when you are well, these things would never make you sick because your immune system controls it. ngazu thangbu yodi ngazu gi nengo mala di chawa ya bu chigiyore di inza ngaranzu lubuna lu yebe thasing mangbu chigi nese chetugu yo mares di imbazo nyamdu dene kyo yo mares ta ine ya na yo ne ra lubu nani nengo mala la chige nyamcha so rowe kapsu ta thasing du zogi chu nese chetu thuba jugu yo res. The kind of infections that people die of with AIDS would not hurt any of you. ta bena AIDS never du zo karashi droye gi kenche ro naza du naza du manche nazo longi busin du zo ngazu leba ina ngazu ke naza long tu mares. Your body's immune system would easily manage these sorts of infections. dinde gi nyenga du zo ngazu lubu gi nengo mala gi lela bo chine ko ani ka tu res. Any other questions? Tewa shimba yebes. Lakwa sung la kyang na dire ta. 1, 2, 3, 4, and then no more. Lakwa shi thong sung sing la tewa shi lengi yes. Tana nga zo de kinyomba ga soje chora. Kinyomba ga soje di nga zo injin manka na lo do ne kap de ne jagu das. Ane di kare ka chi ngongo ro ta kase wa ta kare ne di ka go res. Ni ba de nga zo mi so chi so ro chi pho so ina. Ane di poru pho so ina din ane kasam busen di yong yo na. Di ane chi keber man ro chi men ro na an kap ya yo res. Thangbo kinyomba so ja yendi ro kinyomba so ja we jale menga thi di ani khap mangbo chi ga do di khap di ge ani khari ka ge yo res. Ani niba de ani pena mi ge so ro ji su lakwa de wa jale ke ni ma so wa ina andi ko ngongo che ya khari che khande che go res. Okay, he has two questions. One, when a rabid dog bites you, when you go to the clinic, they give you shots. Yeah. What does that shot do? That's one question. Yeah. So there is dogs can carry something called rabies. Ta ki du zu gi khana lo ki khashe gi khana lo la rabies la ne ro ki nyomba chae gi nebu di yo res busindi. Maybe I regret saying that it's okay to be bitten by a dog. Chi china thangi gyan la gi ya ki gi so gyan na ke yo ma res la ne sung ya di the che ta in sa res. Some of these dogs are very nasty. Dewa yungi ki gashi ngone shiwo de karsore nebu du ja de yo sa res. Have you seen the dog that has the short legs that sits out front? Kyan zu de dun del de ki kang ba thong dun di thong smes. How did that dog get here? The kid del khandes leinas. I'm sure that dog feels very ashamed. Pese kid di khra be de so ngo shiu chagi yogi samgi dos. Or embarrassed. Ngo chagi yogi samgi Short dos. legs. Kang ba thindi shiu je ras. Anyway, rabies is a kind of infection. Da ne da di kinyu gi na za chira di ko da nyenne chi chagi yores. It's a serious infection. Ine nyenne nyenzap chimbo shiu res. There is a medicine that can be given that is like a treatment, like a preformed antibody. Da di khap ya di zambala ani khap di nanglo la da chodap gi chedu gyab gi yorwa di nanglo la da goksu yorwa ngone goksu swe sha ba ani di na la yores. Because the body doesn't naturally have a line of defense against rabies. Da kinyu gi so ya ni kinyu gi budi shu du nga zu lubu nanglo la di ko goya gi thanda di goksun ke yo mares to be yo mares. And the vaccine takes time to work. Di na ngongo khap gyawa ina ngongo khap la tene ko donglen sie gi thapung thu bia la thuje gor gi res. Vaccines are designed to prevent illnesses. ngongo jaya de ni mingi temba na shin chin ko ngongo che ya na za chi su na za ma yung che du gyap ge res. But once you have the illness, a vaccine is not very helpful. Ta na za shu cha we je la ngongo khap de gi shida phing ma res. You know, I mean, there can be some role for it, but generally you have to give something now, a medicine that specifically will kill the rabies. Ta di ngongo gyawa ni chik chin ngongo ko ge chawa khale che si gi res. Ina ya ko kinyu ge so gya ne budi shu cha we je la budi syo ye ge ni men chi tong go res.
Sometimes you may have a cut, say, with a rusty piece of metal. kabrewa nganzu dende cha na lo za gya de nyen dende gi ma swe ba yungur ba. So there is another kind of infection called tetanus. Di gabsu ya tetanus le buji gi ne shuge nyinga yo rest di gabsu. And if you get exposed to that, it's the same thing. You need a shot. Di dende ji ne ma za yu nge gi ma swe ba ina khap di injim je se ko rest khap ji yo rest. The vaccine against tetanus is good for about 10 years. Da di karsure ngongo gi tetanus se na za jora ngazu sha changma sheng du go ra mani dinde gi ani na za di le ngongo khap yo res ine ngongo khap di ko lochu dang gi res ta. There are different kinds of vaccines. Some of the vaccines, all you need is one shot for life. Others need to be renewed. Da dina lo ngongo rik manda yung yo res ngongo khap khashe lenchi gyamna digi yo mi zi cha san dang gi res. Ya khashe ko yang ni yang tu tu su ni ko kya so so lo che go res. Because remember, in the adaptive response, in the third line of defense, your cells remember. Khaza dangi gongsung rimba sumba di nang lo la ani thabung da ti thabung da bi thabung du zo gi chawa chi gi yo re khunzu themba chi yo res shu ba bas. And so in the first case of a vaccine, you get a small amount of the disease. They give it to you. ngongo khap thangbo gya inde ro khari chi gi yo res la ba ina tanda nazalong gi nembu ji ro di nembu di ni chathamo chi gi ni lubo lo tang gi yo res. And in the case of viruses, the virus is changed. Ta naza di longe di nyinsi chi na khozo gi khap ma ya nge la nyinsi de la juwa tang sha res. So the virus won't kill you. Di ta nyinsi di lubo lo shu ne so so gyen shorya de yo ma res. But like the cowpox and smallpox, the body sets up with the B cells here a population now ready if you see it a second time. Tangi ni ngazo phaju gi dumbu da pu chunju gi dumbu na shin chene phaju gi dumbu ne de ne kharsore budi so so lo shuba ina ro maung bala da chibe gi dumbu di manawa dina shin chene ngongo khap gya indi ko dina lo la chedu nye ne thanda busin da nye sin lu la tang ge ro tang wa dila de ne lubu gi ro thanda bi thabun da ti thabun du gi ne khola donglen ching gi go so du swe shak res chi su ani budi yong du ani lubu nge ne go su swe sa wa sun za go su du gi ne me ba su gi res. And now if it was the first time, it would take days to get the amount of B cells and antibodies in place. So tangbo jam ne ro nimbu shu indi ani di khasure ngazu lubu gi ro di soyela nyima mang gor gi res bi thabun da go su du soyela. But the second time you see it, now the B cells are ready and they can very quickly create a response. 제가 당보디 니마 가시제 디 고르겨라 디 고네는 아주 르부날 디 툭사회 제라 라 아니 부디 양갈레스나 다 코타디 서로 차디로라 제가 아니 비타본다 곡수도 저기 테마타도 콜라 아니 가르소레 자메 당시레스 다나가주 공다요라 본나가주 르부는 거는 버트스는 카다인데 되어스 공다 공다 근데 고모 칼라사이나 고솔라 먹고는 팽거레스 버트스 카다인데 다 칼라스 포와난게스 포와단 주마난게 그래서 칼라사이나 고솔 넣고는 팽거레스 카단게레스 카다인데스 고스 카 요마라네 타bun치그로 무슨 무슨나 박테리아 뭐지 르부는 뭐 무지가 알레 ngazu lubuna busi mangbo yeba du ani ngazu gonda khala saidi khunsul phengire mares. So he has heard that in our body there are countless number of microbes. So is the taking dinner helpful for the microbes, those bacteria? Does it feed them, you mean? Do the microbes get fed? Is it better for the bacteria if we eat dinner or not eat dinner? Because the monks, they, many of them observe what is called fasting in the evening. Yeah. So, will that affect the bacteria in certain ways? I mean, the bacteria, don't eat French fries. The ngegoye chigla
아니 부신도 저기 모모 사게요 말레스 알롱 마디 사게요 말레스 They don't eat rice. 콘소 데 사게 말레스 They eat the breakdown products of these things. 땅 아주 리보나로 콘소 마식니 라 다 시그로 라고라 두다 두두기 두조 콘소 땡초고요 레스 Those things are there whether you have dinner or not. 다디 건다 칼라 사네다 마사네다 고디 리보나로 요레스 I will say that when you're sick, your rate of energy use can sometimes go up. 땅 아주 네바 차디로와 나 용디 리보기 누바 페지체디 세파르와 용그레스다 누바 망아 페지체 You need more energy, not less. More fuel, not less. 디 값소 아주 칼라 망아 사고레스 리보라 퓨제 마소나 망아 제고레스 Sometimes when you're sick, you have no appetite. 까브랭 아주 나 용디 칼라 당가메바 차그로 와스 But appetite, interestingly, is not really about what our body actually needs. 당가 세디 아주 리보라 가리고 마고 세디 다 제와시라 차게요 마레스 When you're sick, you need food, but you have no appetite. 오늘 저는 나외 값소 칼라 사고레스 칼라 망아 사고르데 당가메와 차거로 와스 And when you're not sick, you can be hungry and want to eat something, and you really don't need it. 당구 임베가수와 칼라 산도에 나한테 리기 열대이네 대연라 고에요 말했지라. I'm not an advocate of fasting for health. 게나 코랑기 트레딩기 체도니 데 세제 치니 데디 데고레스 케라기 메스. There may be some value, some contemplative value to fasting, and there maybe is value there. 따는데 따베나 공제 체야라 소고도 줄라 고 삼로다 당아주 제바 체야라 소고다 두주기 단 데네 코 펜도지 요 초그레스라 디마도 고 최대라 펜도 요메게 시그마레스. And if you're healthy, you can easily fast for a day and it doesn't hurt you. 베나차샤바이나 아주 수부 탕부 예배 가서 라 세제 체니 니마직 데바이네 고 경케 지기요 마레스. 네 당아주니 참냈다고 지금 고네 그렇게 넘버 잠 저통와 당아주 아니 레라우간에 고 메브르조 탐킹가 넘버 텐디도 다데 고네 당상아 중고라 먹을 럭츠탄 시르 삼로텐 양나 나노고 다전에 아니 공고송가 니발라트는 고탑케요라 얘랑 고주르데 고추 다 먹을 간디치니 삼로탄 고고요 봐 난가 다전에 여기 난고고 니와 가리치는 고고요 봐다 차상아 고 질은지 차르는 지니 전에 당 고네 그 넘버 때 전에 럭머키안로 덴디지 그런 거질 따고 페크 지니 고 저런 망보지 로망보지 고고는 지니 럭머키안로 덴디지 용아요 스크르스크 말스 넘버라 전에 지금 답론이라든 아주 녀 삼로 가는 것도 지금 당에 난가 따치고는 고송가 니빈 것도 니꾸근도 데니게 니 차장 고조 질런지 고조 지금 르제시마 당 아니 데니 고조 잘롱성 집에도 좀 던질 거 간거 배 와즈전에 럭머키안로 데니 용거 말이야 알아서 게나기 지와디 디르샤 단 네보덴데로와 리글라 돈나 아니 아주 맨 간데지 땅바이나야 맨디기 라마케 네보덴데 아니 용시기레 베스 is it possible to have superbugs that are resistant to all the efforts? Yeah, I mean, this is a good question. 지와 빼고도스 There certainly are so-called superbugs. 따딘데기 부요레스 딜라밍 아니 superbugs 라그레스 나성이 나서 미어서 듣고니 남부지 나성 나서 미어서 듣는 남부지 아고 돈인지야들 지금 차상아 그러면 지 근데 그저 너무 팬 지니 보다 지니 나서 너무 키야들이 차요 제자 요레스 라고 요레스 딜라밍 superbugs 라고 요레스 맞으면 맨 가리 땅바이네 아니 세마토 얘기 아니 부이 마마 전 몸보고나 손을 들이 차요 단다 세토바 마옴바 세마토바 진짜 세마통에 단다 요레사 뭐 가세 그냥 나나 간데스 참냈다고 그냥 참냈고 보냈다고 사가 돌리라고 가르쳤을 거라 어래 그냥 보냈디 다고 목송근이한테 차상아 지든지 살도 지니고 전 몸보고 너무 건 살이 지니
number the 잡는 그 number 따위나 땅아 수준 매번 선물하는 영스 그래서. Oh, okay. So his question is basically same, but he is giving the example of flu virus. Or Yeah. is it possible for flu virus to develop resistance? Well, let's talk about the flu virus. We're going to talk about flu virus. 다 단다 디 참내기 내부지라 인신 디콜라 단다 gelagi lobsenar shuye ins. Remember too that there's more than one kind of infection. 지당 아주 년가 슈인데 잠발라 년가 슈단데 릭민다 망고요 res. There are bacteria. 년가 슈에 찍디 아니 타신네 부신네 용거 res 부신 참모네. Bacteria can cause infection. 다 부신 참모도 저기 아주 룰라 년가 깨토고 res. There are viruses. 테네네 다야 년신라네 아코 릭심바지고 res. And viruses also can cause infection. 년신 두저게 년케긴 안나자 깨토고 res. And though between bacteria and viruses, they're both infection, of course, they're different structures. 다 단다 부신 참모게 다 부신 참모다 단다 년신 군인이가게 년가 아니 깨토고 res. 이바이나 코라니기 루부그 두제디 로가요레 꼬바 로가요레스. And when we give an antibiotic that kills a bacteria, it may have no effect on a virus. 당아주기 베나 부싱기 깨베 나자 나연디 딜라 antibiotics 라니 직 당기로 아메디 메디기 부싱 좀 두고 레스 이나디기 년신라 켜바 개고지 수기 마레스. Remember that viruses are never alive. 직시자 따연디 년신 세디코 선부지 최소된 바질랑은지 지게요 마레스. So they can never be killed. 인자 고 최소된 바 멤버 순서 고 세세지 라야요 마르와스. They need another method. 인버스 이나야 콘수 메버스 얘기다 탑람 로가 고기로 바스. It's harder to stop a viral illness than it is a bacterial illness. 지단 제바이나 년신기 아니 랑베 내다 타신기 아니 깨베 내니 제바이나 아니 년신기 깨베 내디 아니 쪼야 시라 카가요레스. Okay, so let's go on. This slide just shows you what I was talking about, how when you first get the vaccine, it takes a long time to get ready to fight the infection. But the second time you see it, now all these cells are ready to go and the response is much faster. 다디 리모디 카르팅겨스라나 당기 gelagi 아니 숭베 단당아주 다 카서는 응고기 아니 갑디 잡기로와 갑디 갸디 강랑 응고 아니 제세이 아니 네디기 네모디 류불라 당기요레스 다 류부디라 슈네 로아가주 류부기 야렌트에디 통만차라 대부 시우지다 야렌이 슈침부터 두고 말레스 와 아니 디네네다 고 류부디다 니마 망고지 전에 아니 류기디라 가르소레 곡수도 깨준 제버와 제네다 차르니버디라 아니 nem부디 슈베갑수 아니 아주 류부기 야렌디 격부 시우지다 슈침부터 두고요레스 세네디 땡기요레스. So the next slide. So the point here is that when you have a bacterial infection, the bacteria can replicate very quickly. 아주다 류부나로라 베나 네부딘디 카르소레 부시와 심부딘디 슈바이나 디 아니 베 격부 시우지 고 차르게 로토고요레스. And what we have learned about treating infection is that each hour that you wait before you start antibiotics has a different mortality. 아니 다 멤버 속에 아니 냠뇨다디 냠십 제바기 제발에 아니 카리신요레스 라바이나 년가디 슈르와 님부디 슈네 가족이 뒤즈 링와 고바 라 담에 주 땅야라 뒤즈 링와 고바 뒤쪽이 아니 딜라테 시에기 아니 체시디 아니 주와두요레스. So these are hours. 다파기디 뒤즈디 추즈날 찌바레스. This is 0. So the infection starts here. And what this is now is the chance, we'll call this 100% death. So each
hour that goes by, the chance of dying without treatment goes up. 다디 년가 슈네와 안코 쩨답데 마투바이나 아니 추즈 레레네 코여기 시약 네딜라데네 시약이 아니 갸차디 토르토르 두고요레스. I'm talking about a serious infection. 다디 년가 양 간중만주 말에 년가 년첩 첨부도 졸라시게스. Many infections don't kill you. 년가 망고지 가서 딜라데네 송경이 개중고 말레스. But certain kinds of infections can kill you fast. 년가 리카지기 베데 교보시오지미 아니 메바수그레스. And I work with very sick people. 게라코라 아니 내가 제사기 네바도주 창만 네바 찹친샤다레스. You know, the sickest kind of people. 네바나니 네바다 네 독쇼영에 장데레스. And if I have a patient that I think has an infection, I want to start giving them antibiotics. 기시 네바직라 단데기 네부직 슈여바 년가 야여바디 셴바이나 람상고라 아니 년좀디 땅고 케기레스. And so I write an order and I tell the nurse, go give that person antibiotics. 람사디 하고바다 게라코라기 년좀기 밍디티네 아니 메요딜라 아니 네바딜라 멘디 동쇼 숭게스. Now maybe that nurse is busy. 직전에다 네요코라 디베 텔라사부 인시그레스. And she does something else first. 다 메마다 어제 고카르고르 제대요나 신바지 레가지. And time goes by. 안 뒤제 로디그로 와스. And instead of giving antibiotics here, the antibiotics are given here. 땅원에 지나 고 뒤즈 추즈지기 제라 똥고셀라 똥마토가 지내니 추즈 시제라 똥바이나스. So this delay now makes the chance of dying go up. 디게 딱 치셔 제바 디게 코란 시에게 자자디 토로도요레스. When I see a patient like this who needs antibiotics, I make sure that they are given right away. 다 게라 코란게 다 네바 나로라 년좀면 고사기 네바지 통바이나 람사 테마니도 니코 년좀면 똥야기 똥구고였는 다 똥주고였. And if the nurse is busy, I will go get them myself and give them to the patient. 계시니 메요디 거소레 네요제로아 고니 모란 첼라 차부치니 요나 게라 코란 페네 니 멘디 거소 년좀디 레네 코란 랑기 잡기였. Bacteria replicate very rapidly. 디 카르레슬라바이나 아니 단다 든주 부신 심보두즈로아 코란 페게 디 쉬워제 아니 뉴르부치게 어레스. And even for certain kinds of infections, minutes matter. 나자 가시라 카르마 레레게 케바수 그레스. Delay in treatment results in an increased chance of dying. 디 아니 년좀 동야기 치쇼 가주시바 디게 아니 시야기 고가 야자디 팔르고 그레스. Again, I'm not talking about every possible kind of infection. 델라 겐라게 야 캬즈 녜고에 찍라 나자 차상을 세게요 마레스. I'm not trying to make you worried. 되메 캬즈라 심데 테바 수그메스. Next slide. Let's play this. So this is interesting. So here is a kind of a white cell. 단다 델라 아니 디레스 디 차카르 차분치레스. And what are these things here, do you think? 캬즈 체나 두주 카리 인사레스. Red blood cells. And this is a bacteria. 다 디니 차신치레스. Boo. Bad. Okay? 다 두자로 와서. Okay, let's watch. What do you think of that? 디 톤에 삼로 가르 코스노스. 라. 년가 차우도. 년가 차우 제수 삼. So he thought the bacteria would get away. Sometimes they do and sometimes they don't.
Cabrero ani busin to the target res, Cabre target mares. It's interesting that the white blood cell can do this. Chizada Tagar Tabun digitindi, Chawachedi, Mune Yansen Bujitoas. Whenever I watch this, I'm kind of amazed at what I see. Di tar lonye di Gana Koran Katu Teba in a pe Mosar Rajiki dos. It looks like the white blood cell is chasing the bacteria, doesn't it? The deal Nangsula ko Tabun Gabu di any Trasinjura, Kodi Teshadan, Jede Chigiva, Nangiduas. And it looks like the bacteria is trying to run away from the white cell. Ni Tasin Koran la Teba in a copa Tretup Chene, Tretugi Basuraji, Nangiduas. Does it look like that to you? Kanzo Edinji Tonsmes. What could this possibly mean? The Digi Karitungi res. A white cell does not have a brain Pena Tagata Mundila Lebani Yomarwas, or a nervous system. Wanza Malay Yomares. As far as I know, the white blood cell has not received any information from other white cells about this bacteria. Ani Peje Gana Koran Sheze Chebaina, Tagata Mundilarwa, any Tamu Shimbane, any Dindegi Businji dos, and in Nizu Peje Jori or Samki Mindus. The white cell has no eyes, And Tabundila Migni Yomarwas, no nose, Nagui Yomares, no mouth. Kai Yomares. How does it know that it's there? These are Korangi de Yoba de Candes Hakores. And certainly the bacteria has none of those things too. That did some the Mase, any Kare Tasilea, Tevekan, to Yomarwas. How does it know it's being chased? Any Korangi Jela Jede Chigioba de Candes Chimbares. What do you think? Kanzo Chena Kari Insares. La. Well, maybe has to do with its genes or genetic. I mean, I would thought that you were going to tell me that it's because it's sentient. Ale Gala Sambala Kanzo di Simjin is Anchigio Reslani, Labgire Sams de Rixe Sonsons. You see, you answered like a scientist. Pije Kanzo that Kalegalit in Riba Chatu Vesares. I won't tell anybody. In a thing, Conzo Kembo da the Zulu Sugar Mess. When the white cell gets the bacteria, that Tagatabuna Lola, I need Kogi Tasindi to Simsona, this Simbe capsules. it's called phagocytosis. The Nigi any Chawa de la phagocytosis, Labires, Raxatabundigi Sawa Suraj. It surrounds the bacteria and brings it inside. And Digi any Tasindi Kora to Tumni, any Korangi Lubun also Lengires. And sort of digests it. And the Nazuki say Ju and Ashin Ju or Chigores. Let's go to the next slide. So these are, remember we looked at red blood cells and white cells. Kazan Azuki any Tadon Chisewala, Tagmar Tabunda, Takatabula Teba in Bas. The thing that's special about a B cell and a T cell is that all of this is nucleus. That the B Tabunda, T Tabungi Keju Chikares Labaina, Korangi Lubu Masona, the Yonzo, the Ningdu Chadi, resting. These cells have a very large nucleus. Konzur Nalola, the Dening the Hajangi Chambures. This is a close-up. That the Ko Tandu Ta Yene and Tebegi number Chires. You can see how much is nucleus there. The Nalola, the page, any did it was Dening Che, any Dening me by the Tamuj was. Let's go to the next slide. So remember we talked about the blood system and the nervous system? Ngazu Tangi any Tagi, Malada, any Wangzaki Malako the Shubarba. This is the lymphatic system. That the ending of the Chuser Malase dress. And there are places where the lymphatic system gets larger. That the Chuse Malana Lola Ne Gashi, Rako Chimbu Chai Yungures. These things are called lymph nodes. The Regata in the Burdo Dozula, and also Chuseki 6 Mendula, Mendula of your rest. And they're located in certain parts of the body. The Zuni Lubuki, any Cha, Carson Aging agent like the rest.
There's our friendly bone that we know. di ni ngazu denga thon yume ni ruba dirwa What's that bone called? ruba de la kharisigres la ruwa femur. Femur. Okay. So inside of this bone, blood is made. that ruba di nanglo la ani tha ki ni thabun du suge res. Not just red cells, but white cells too. di nanglo la thangma thabun jam mare thaka thabun suge res. You can feel these lymph nodes sometimes in your body, like here. Dinde ki mendu du zu kabre manju dus lagwa chang ba na chor tu res. They're here too. Deba la yo res. Some of them are under the skin and can't be felt. Kashe nganju ki pakpa ki wall ye jan lagwa chang na rek tu ma res. Many of these lymph nodes cannot be felt. ta di nanglo le ye be ni mendu du zu man che chor tu ma res lagwa chang ne. Sometimes people develop cancer. Kabre mi du zu la tene ki ni nazal naya de ni yung res. And cancer cells are a little bit like an infection. ta tene ki thabun ju ge rwa du zu tenla chawa chedan de nyenga ki chawa chedan da bu yo res. Cancer cells are abnormal cells that divide and divide and divide. tengi thabun du zu rwa gyunde min be thabun chine ko mutu ne kora ani phege ro ne rwa chago thebne chago kyune chamma cheba theb du go res. And the body treats these cells a little bit like they are bacteria. dinde chungdu ni ngazu lubu ki thabun du zu gi di rwa ani chi thabun rwa thasin da bu chila ni ngunjin chi che yung go res. These are your own cells. They started out as self. thongma go chu de di ngazu ki thabun ran rwa cheza rangi ni cha ran res. But they changed to non-self. ta di khonzu gywa thebne rwa ta rang ne shen cha do res. And they're now cancer cells. di da khonzu ani tengi thabun res. And so the body attacks these cancer cells. dinde chungdu ni lubu ki tengi thabun du zu la da de gogol sig res. And sometimes cancer can be in the intestine. kabre ten di ngazu ki gyuma la chaya de yung res. And so a person will have an operation and cut the cancer out. dinde kapsu ani shakchu che ne ko ten di ma che shag res. And one of the questions we have is, did we get all of the cancer out of the body? dinde chung di thiwa chik ya yong de di tengi thabun rig di chasa ngazu ten tu yo re be se thiwa di lig yo res. And so we can sample these lymph nodes. di kharsu re ta taya la ani di yen ki thanda mendu yorwa mendu du zu la ne chota chig res. And sometimes the cancer has spread now into the lymphatic system. kabre ni tengi thabun de rwa pha khyap ne ani thanda chuse mala la khyap nge de yo res. Which means the cancer is more serious. di kapsu da ten di pet nyen sab shiv cher to yo res. And so we find evidence of cancer now in the lymph nodes. di kapsu ani ten ki khyap yo be na pangda so ra di ani thanda di mendu du zu na ni gi yo res. The lymphatic system works with the circulation system. ta thanda chuse mala che rwa di na ani ngazu khorgyu mala ni di ko chawa ni bu chin chi gi yo res. nyam ru gi chawa chi gi res. And the material that's made, the lymphatic material, gets into the bloodstream and circulates. ta mendu de ba ne syo sha be ze di ko tha na lo shu ne ko ra gi yo res. So the point that I want to make here is that once you get a vaccine, there is one B cell that is made now to treat that particular infection. ta ngazu ngongo khap ge rwa ngongo khap ge de ni lubu nang lo la da thasin ji che do nyen tang ba rwa tang yu de dinde ki thasin la dongleng sing gi ani ti thabun mare B thabun ji ngu res. But what use is a single cell to treat infection? ta di kapsu rwa ani kharsu re danda di nyen ga se re dila ani dongleng che gi che do pheje che di thabun rikchik de res. And what happens is that the B cell undergoes replication. ta dine ne ani B cell khoran la chago themne ko phege dur ba. And now there are many, many, many B cells. dinde ki thabun de da chago themne rwa ani ko B cell dit khoran dawa B cell mangbu shu ji ani thubge res luna. But each one of these cells has only one job.
다 dunzu기 라 B cell 다 B 타분도 상마라 자와직마도 요 말레스 They're specific for that specific kind of infection. dunzu 상마 단단히 딩년라 다 고랑 응고기 네저라 DNA 코 메버스에 자와디마도 요 말레스 콜라 And if you get another infection, those B cells are not helpful. 디 가르소레 덴데기 B cell디 루보나 망보 예베 값수 냥가 심바직 슈바이나스 라 딜라 단다 B cell도 저기 펜도 요 말레스 A different kind of infection. 디 냥가디 당기디 마이바 냥가 심바직 슈바이나 라 냥가디라 아니 단다 B cell 폐계론에 망보 차야디기 자와 제통 메버 소통 말레스 It has to be the B cell that is specific for that infection. 딘데기 냥가딜라다 냥가 사바 심바딜라 동랭칭에디 야 코란라 아니 코란라 믹베 아니 비셀 사바 투바 두즈기 동랭체고레마도 nga마 당보디 냥가기 아니 년좀 갸브네 투샤와 비셀디기 자와 제통 마레스 Let's just go to the next slide. So this is a picture of what's called an antibody. 다디 단당 아주 르보나라 곡수세디 파르치레스 And an antibody has three parts. 디다 곡수 코란라 제스자웨 차숨요레스 This part of the antibody is common to all antibodies. 디 워기 다 차저라 네디 디나 아니 곡수 상말라 튀문도 예베 아니 차드레스 And these parts are specific for the kind of infection that we're talking about. 다 땡기 차니디 아니 네 소술라 식데 아니 만다 용고요레스 튀문 민바레스 워디 튀문와레스 So the way that the B cell works is it makes these antibodies. 다 B 셀게 자와 제단 자와 칸디스 지고요레스는 콘주기 단다 곡수도 저 아니 깨버치그레스 And if the infection happens, the antibody then attaches itself to the infection. 다 네직 슈 윤디로와 아니 네디 코란 아니 코다 참베 단다디 비타분저와 거기 개베다 곡수디 가지글라나 네 네신딜라파 자르고레스 And the antibody, when it attaches to the infection, makes the structure easier to find. 다 엔티바디기 자와 디 곡수디 자와 가지나 코란 파네 nembu딜라 자르로와 자르바 틸라테네 nembu디 니 ngosun야 제체디 레라우 소샤고레스 And the antibody with the infection attached can attach itself to other kinds of cells. 디네기다 단다디 엔티바디 자르데베 네부저라 네부 따타시 드조니 카르소레 타분 셴바다 아니 조르데부 차르고요레스 And when it's attached, the cell recognizes that there's something that it needs to kill. 디니 조르알 때네 타분디게 야 다데라 메바 수고에게 니 지게 제지 도 삼니 아니 코라 라트두고레스 And the cell releases chemicals that now destroy this thing that's attached to the antibody. 디네네 타분디게 타코 nembuine da ko khaine di meba suela ani ze logres Let's go to the next slide. So someone had asked about the flu, influenza. 다지 캬주기 아니 단다디 참세 꼴라 간디직 나스와스 We're talking now about the flu that is a virus that you breathe in. 디 당안주 참세디 용해디 우기 낭로라 야 칼소레 아니 우기 균에 수고라 슈베 닌신디게 아니 닌신시기 계기요레스 You give it to someone by sneezing on them. 디다 네 캬비아디로와 아주 칼소레 합치격으로와 합치기안에 아니 디난로 아주기 다 칼소레 아니 치마단데 토르와들 때네 캡두그레스 You can see that each drop actually has millions of viruses. 딘디기 다 합치기아디로와 아니 생마레리기 낭로라 아니 닌신 베데 칼소레 탁디망고요레스 And the virus droplet, when you sneeze it, goes very fast. 디네네 합치기아디 잠발라 코디 생마도 슈지 뉴르부지네 토르고와 And although there are millions of viruses in each drop, all you need is just a very few individual viruses to get sick. 딘데레 고나 딘데레레 낭로라 다 생루레레 낭로라 닌신 아니 베 사예 망보 요초그레스 라 이나야 코 네게라 딘데 망부 고 마레 라 닌신 뉴뉴지기안 나자롱 토그레스 So you can see that how infectious and what a kind of a problem this infection is.
제가 다 딜라 때네 니코 디 년섭 신부다 강에 신부 칸데 임바딩 아주 쳐봐 치투고도 왔어. Let's just go to the next slide. So this is a list of different forms of the influenza virus. 다 디기 토디 가리기 토레슬라바이나 단다 참세기 깽이기 년신주로아 디 년신 링민다와기 아니 디레스. The thing about the influenza virus is that it constantly changes. Constantly change. The virus itself changes. 알레 다디 참세기 단다 년신주로아 디 년신디기 한 계주지 가레슬라바이나 년신 고라이 가두이는 유르데지레스. And we study the way the viruses change every year. 제가 딘데 무슨자 로다 리시 와 아니 년신디 유학 한데 두고도 딜라 냠시 아니 제게요레스. And these numbers here are just the different kinds of viruses, the way that they combine and change. 다디 디나로라다 년신두주 아니 유학 팁당 가르레 디 아니 천제기 안기레스. And so every year I need to get a virus or a vaccine for influenza. 다 로차진 gel라코라 아니 디 응고 아니 세고그레스 응고 갑디 단다 참세기. But the vaccine is made just for that year. 딘디기 다 응고 그 갑지요라 디 갑디 로 타가나라 비주세야레스. Because for reasons that are not clear, the virus continues to change. 디 카레슬라바이나 아주 균zen시라 신기요 마레스 이네야 년신디 코란 딱바르시 유와탭디기요레스. And so the vaccine that protected me last year doesn't protect me this year necessarily. 제가 롱마라 아니 세샤베 응고 갑디기 아니 달로 아니 참세레 겹투베 녜바요 마레스. The flu still kills many people every year. 단다야 아니 디 참세라 때네 로차제 미망고 시우시르고레스. But something happened in this year, 1918 to 1920. 다 이내야 유럽으로와 직동국제 좁게네 직동국제 니슈바라 뒤즈디나로라 아니코 니수직 중내 주와직이 태바레스. This particular kind of virus, called the Spanish flu, killed as many as 100 million people around the world. 다다다 디 나자 디깽이 니신치로와 딜라니 Spanish flu lagres. Spanish lana Spain la lungbadi rwa ko di nyense se ming ta gore khu di budi gi rwa ane halam misai gas chik zamling khyon do rwa ne dilate ne thong yo res. During that time period, the life expectancy, how long people lived, you see went from 50 years of age, 1900, 1910, 55, all the way down to 35 in that year. Dadi rwa loni gi nang lo la misai gas che zamling khyon lo thong bar wa ne di gi di ma sun jang azui gi da mi che che rwa chanyum gi ni che di ta yun dis jigdong gu ja da ni jigdong gu ja chu de wala che di phe che ngap chu de wa re do as lo chanyum la mi long ngap ju de ge rwa ina ya di chung we lo de la che be de zamling kyongi mi ani chanyomgi tseze sumju sobje de bala ma sa bres. This flu is very concerning. Da di ngone semsab che goegi ani chamze jires. And the virus subtype was called H1N1. Dindigi nyensingi rig de langa zo ming H1N1 nan tagi ores. And about 10 years ago, it was predicted that the virus that year was going to be again H1N1. Lo chus ngala ani khonjung ngamba che khari che bareslana lo thela ani chamzai kenge gi ani nyensin di H1N1 se yungi reslani ngamba che bares. And the call went around the world to prepare for a possible 40 to 100 million deaths again. Ani di karsore zamling kuinla rwa gegap susu la neju di pha ani khyapne rwa neju di ani pha tongne ta lariang mi ne sai shibju ne gyabara thongye gi thongsi gi res lani ni thadi che slani dinde gi daji khyap res. And I was working in a hospital at the time, and we were getting ready for H1N1. Didi gyala kora ni mengan china lega chigi chebe kab yins rwa ni khonzu thadi chini ta dinde gi H1N1 yongela ni thap chebe yins. No one really knew what to expect. Di kapsu suigi ta khari chungyo badi kyone shingyo mares. And so
we had some cases. ngazula dindegi ne naza shungegi neba gashi chungbares. And our first 40 cases came from the same community. ta neba nani neba shibju kunzali yongye shibju thangbo shibju jirwa di ni changma saja jigne ni yongwa chashas. You know, one person got it and sneezed and coughed and it spread quickly. di thongma di ni mijigla naza di ta shu ne nembu di shu koragi lo jab ta jige habji jab ji di ni ko chapdo insares. And of these 40 cases, 10 patients, so 25%, were extremely sick. ta di mi shibju nani mi chu 하장기 다 가서래 나자 찹침부 쉬우지 간라 아니 내샤스. They needed all the kinds of treatment that an intensive care unit can provide. 콘솔라다 단다 intensive care 라디 자라기 네바 자라 찹치기 네바기 아니 다종치사 여러와 디날다 튕ien 강여바 디 차자 아니 표제 제고 케어레스. In all cases their lungs failed to work. 내단디 탐제 나로라 콘조기 로와디 내가 제마도와 진차버레스. And they had to be ventilated with machines, with mechanical ventilators. 제 로와 내가 마제와 손자다 콘조 선부 샤야기 제도 우 땅야디 치료네 투자기 땅 주버레스. And in 2 or 3 of those patients they also had to be on a special machine that was like a heart-lung machine that would circulate their blood and put oxygen in their blood. 디네네 디나로 네바 숨larwa 아니 닝다 로와 니가기 찹 아니 투자기 제버레스와 아니 타 고라야야다 타나로라 아니 초롱 땅야디 니가 투제기 땅여레스. It's very complicated, this kind of care. 디 딘디기다 고 따종시에디 하장기 고뇨고요레스. And we thought if 25% of H1N1 patients are going to be this sick, we will soon be overwhelmed with patients. 제다다 미 십주나네 미주 나자 자다고 쉬우지간에 레버와 딘디다 야전이수 쟁아로와 제가 야전이수 쟁아로와 다 딘디기 나자 용에 창마 디차바 이나스 페제는 아주 앞서마 뒤에지 딘딘 차그레 삼로에스. The other problem was that these patients that were sick had inside of them the virus. 다 강에 심바지 가르슬라는 단다 나댕에도 좀 망부 카시지기 르브나로라 다 년신디 선보대요 선보세고래 년신 코로나 여바지는 랩송스. It was unclear whether the virus could be spread to the doctor taking care of the patient. 다디 데레기 년신디 아니 암지솔에 캡르고 여바 캡기 여메디 세보 하쿠고 마레스. Fortunately, this story has a happy ending. 따비야가지라다 단다디 룽딜라 아니 코 탄주디 야고지 충바레스. It's not clear why, but the H1N1 of that year was nothing at all like the Spanish flu. 다 균제 하고고요 말레스 이네 로테이 나라라 H1N1 기 나자디 코 아마 직동구 좁게 날 중화나 신지에네 좀제 중요 말레스. It certainly killed people. 디기 아니 미 망고지 소쇼리오레스. But nothing on the order of the Spanish flu. 이나야 캡세 딘데기 아니 첨부가라 중요 말레스. It still can't be explained what it was about that virus that was particular. 단다야 로 직동구 좁게 로로 중배 년신 디기 케제도 가릴라 때네 아니 미데네 잡심보 총바 셰투고요 말레스. Let's keep going. So here's a picture of what the virus looks like. 다디 네 년신디기 춘제기 리모지레스. That up there is supposed to be an electron microscope picture of the virus. 여기 강기 파르치도 어디 파르 고마체 파르디 랑야디아 록두 니 자동 셰셰니 랑바레스. It's a very complicated kind of structure 디기 호랑 거발라 테바이나 고바 뇨코치도 와스. that is not alive. 이네 고 선부 마레스. And yet you can see that there's a complexity to it. 이네야 호랑 베 차셰도 베 용지 체도 고라치도 와스. It's a difficult virus to treat. 디니 레ل 제답체 레라고 요 마레스. Let's go to the next slide. So why does the virus change every year? 다 로레신도 니 년신도 줄로 유와 카르신 두고요레스 라바이나. There are versions of the virus
that exist in birds and pigs and people. Di ita nyinsin jirwa nyinsin di ene rikchik ene chai na la yores rikchik phakbe na la yores ane mi na la yunge rikchik chene yores. And when the birds and the pigs and the people live together, the virus can be exchanged. Ta cha da phakba da mi du zo ane ko khoriu ma sune chigi na lo la nyebo jine so we kap so nyinsin di chig ni chig la ane shu ne pha zo nebo che gi ko go yores. And so what seems to happen is that the bird virus and the pig virus can come together. Ta kharsure danda chai na gi nyinsin da phakbe na gi nyinsin ni chu ani the ne. So the moral of the story is don't live with birds and pigs. The ne da ko nyinsin ya sa ba din de chai gi di yorwa di za ani di dong di she ko ye di gi ani kharsure nga zo joja ro de kharesla na ani cha da khinya cha da phakba nyam do ani sogyong ma che se di res. Next slide. So this is a slide about HIV. Da di gi kharsure sabra di nanglo la regduk naza. HIV is the virus that causes AIDS. Da tanda HIV se jura di ko nyinsin kurang gi mingche ani di nyinsin di ani lubula shubala dene AIDS naza de yungu yores. This shows you the places where people are being treated with HIV medicine. Da di tanda di remote sabra di gi ani zambulingi sagu khawa la HIV la ani major tengyo ba di sabra tengyo res. And even though the medicine for HIV is now quite good, many people still don't get the medicine. Chida tanda da HIV nyinsin di ko an meba suye gi ani me suye yo res ra imba ina ya sagu mangbu chigla an mi chol me di thop thugu yo ma res. I remember clearly when the first time I took care of someone with HIV. Gela khorangi ani mijinang lo la ani HIV nyinsin yenge neba chi thoma ani cheba di thengi dos. It was an event in modern history where in the industrial world a patient could kill a doctor. Tadi karsore tingdu ra da bet yarge chimbu shu yebe da lungba segore da karsore jamuling di nedan di nanglo la ra ani nebagi ani member chu se tobia segore sogyen ani cheyegi da karsore nedan ma suna tangbo di cha bares. Even though I'm around patients with infection all the time, usually their infection does not spread to me. Chidang gela khora da neba ta yendi neba nanglo la da karsore nyenkhal onge gi ani nebu yenge mangbu shada ras inaya khonju gi ani nebu di ani gela khora la shuya gi nyenga shira yo mares. In the beginning, HIV had no treatment. Da thoma chala HIV gi nebu di la ani me ke yo marwas. And everybody died. Imba sunza dine gi ne naza nebu yenge mi ma che thar ni khor thong shibares. In the first years of HIV, all the patients that I cared for died. Da chezan di naza di thangbo yongwe kapsus ani gela khorangi ta meje tongsa gi neba changma ani thong bares. In one case, the person that was sick was an identical twin. There was one twin was sick and the other was not. Chezan nedan chigi nanglo la ra mini khoni ni chema che ani chik di naza yo ba che shemba di ani naza me ba dus cha sons. And I took care of the sick twin over a period of a few months. Dine ne da khorangi da thanda naza yungi ge chema che ro asiru ko ani dawa khashi shingala kasore khoran la meje tang ba yins. And the changes to his body were slow. Da di ne la te ne ni ko lubulo yuwa de tebe di yuwa tebu shibu res. I didn't notice so much the way his body was changing. I noticed, but not so much. Da khorangi lubulo yuwa rugi yo ba di thona chung sons ine yuwa chele khaso yo ba di thona ke le ma sons. And one day I met his twin. Dine nyimachi khorangi pinja di thu bares. And the twin, of course, was healthy. Di pinja di ko thangbur ba. And I was shocked at the difference between the healthy twin and the sick twin. Da khoni ni ba gi kheba di thong di pete yi ma che sura cha sons.
When people had HIV in the beginning, we didn't know whether we could even touch them. 다 통매 차라 아니 그 HIV 기 네바든 줄라 맞아 락바 창초기 요메 게 하고기 요 말레스 니즈 요 말레스 We feared if we shook their hand, we would get HIV. 다 디디 아니 미소이 신앙 가르치 그래서 콘줄라 락바 땅바이네 네보디 고그레 삼니 신앙 체요레스 That turns out not to be a concern. 이나야디 코 딘데기 심데 체고에 네든지 차 메바 제라 하고레스 If someone has HIV, you can touch them. 파조딜라 HIV 기 네보디 요바이네 코 락바 창나 지기요레스 The way that HIV is spread is through the blood. 따이네 코 캡단디 카레스 라바이네 타기 균이 캡두고레스 And one way that doctors became sick with HIV, because some doctors did, was by the blood of someone who had HIV. 따데 디 카르수레 암질라 딘데기 나자 고바 네단데 중요레스 디 나자 고야디 조 아니 디 나자 유행이 미디기 타디 아니 암지기 르볼라 칸데지나 슈네 아니 나자 캡 So we would draw blood from someone with HIV, and when we were handling it, by mistake, would stick ourselves with a needle. 따디 고저 네 딱지 지야라 소보 셰도 아니 네바자니 차 짜기요라 차 짜외 값수 아니 삽사마지바지 캅디 수술라 수 더부 제바이나 아니 차디 수술르보나 슈르고레스 And in some cases, that was enough to get HIV and AIDS and die. 까브레 딘데 쌈기 아니 고 네부디 슈투기요레스 아니 디 슈네 아니 나자디 라네 소소 시와딘데 중요레스 Are people here familiar with HIV? 캬안주 단다 AIDS 롱에기 네부고디 게 캥기요베스 딩아 권용웨스 라 No, I think most of them have not. Not heard of it. It has changed a lot since it first appeared. It first appeared in about 1985. 따디 나자디 미 나로라 통마니에 소라디 직동급자 급주 공아 게주경아 나데바 녀바레스. Again, HIV is a virus. 따 던다디 HIV디 코 닌신 지그바스. It's possible to treat this virus much better than it was in the beginning. 따 이네 통매기 던다 통마레데디 다데 튀라 코 주탑디 시라기 상도 조요레스. But it requires taking 3 or 4 pills every day. 따디 주탑데 딜라 뇽달라 니마레라메 리보숨시 차진 사고레스. And if you take these pills, you can live a normal long life. 딘데기 메디 무티네 세바이나 아니 균데나시 소와게 투그레스. But if you don't take the pills, you will die. 아니 메디 코 마사니 참샤바이나 아니 시두그레스. Let's go to the next slide. This is just showing you how HIV gets into a cell. 따디디 리모나로라 HIV 기 년신저와 디에네 가주 루부나로 슈단 땡고요레스. Like all viruses, it enters the cell. 슈인데 다 년신 군다다와 코란야 당보 타부나르마 슈그레스. And inserts a bit of its DNA into the nuclear DNA. 디 슈네 니 카르지르라나 코란기 나로라 리제기 깁차디 니 타부나르 똥게레스. And now the nuclear DNA encodes for proteins that make new viruses. 디네네 다코디 타신디기 리제저와 디에네 아주기 루부기 리제단 데도그레스. 데와 송자니 다코기 카르소레 디네츠디 페제셰네 타신 코란라 고야기 디제저와 디에네 아주 루부기 소야 고주고레스. And HIV also can mutate, can change. 딘데기다 HIV 기 리젤라양 코 줄로 템네 주와도시그레스. And remember that I told you that HIV is ultimately a disease of your own immune system. 당기 견라기 HIV 기 나자디 파두바이나 수수랑기 nengo 말라단 제베 나자지레스 슈바인바스. It works by breaking your immune system. 디기 아니 수수기 nengo 말라디 자메 땅네 torsi tane ni meba sugiores. And you die of infection that would normally not kill you. Diche balatene nengo maladi pe kyobu suesha gorwa. Sueba sonza namgyung azu tangbu yebe kasu ani nazarik tende kegoje susor ne matu yedu zugiya
HIV shube jela ani naza du chapchimbu cha du res ani shie yung res. Let's go. This is so the thing that I want to talk about is the way that mutations are important. Da dida danda de kharsore rigzela gyulo thebya gyuwa re chwa and di kola tos shunde jungsons. Sometimes a very small mutation can lead to a disease. Kabre wa ani rigzela gyulo thamuji theba ine dilatene ani ne naza yungyo res. Remember that red cells have no nucleus. Da thabu danda thabu thakma thabu jwa dilane thomai ke chala quran la tening di yorwas. But they have a hemoglobin protein inside of them. Di nanglo la ya hemoglobin lan disease yoba. There is a condition where there is one base change different. Di da kharsure ne da ji ke nanglo la rwa ani kharsure phusungi cha chikla ani yuwathep ne Changes one amino acid. Di yuwadia amino gyurze ki rik chikla yuwathep. So it's one amino acid for a different amino acid. Da di amino as gyurze namyu goe chikla shemba chik dena leba ina. And the single amino acid difference creates something called sickle cell anemia. Dindiki ani amino gyurze ta cha chungju chikla yuwathep dila dene ani thakma thabu de go mai bachine sorib ani chadu go res. And the story of sickle cell anemia works together with the story of malaria. Tanda ta sorib ge ta ya thagi naza chigwa di ani kharsure di nanglo la thakma thabu go mai bachine sorib chen chadwe di da tanda malaria slani nga jo thukse ge naza chigwa turangi so gene chane chudwa Malaria works inside of healthy red blood cells. Ani malaria gi nazan longe gi bujirwa di ni kawala ni kharsure phege dugres la na ngazu tha gi thakma thabuna dugures. But if you have sickle cell anemia, the malaria has trouble getting into your cells. Ta ine ngazu gi tat kharsure midila ani sorib gi thakma thabun yona rwa ani dandadi kharsure dugnani yongwe budi khoy nanglo shu tuguyo mares thabun nanglo la. So in a way, the virus and the disease protects you against malaria. Sorry, not virus. I'm sorry. The disease protects you against malaria. Di imbasonza sorib ni thangma thabundi thela da ko nazaji res ra thagi nazaji rede yana digi kheben khariyorla na ani malaria nazadi manaji yungu res miduzu nanglola. And remember that cancer cells are like bacteria in a way. And chojini samlotang ba ina thanda ngazu gi tengi thabundu zuya ani kharsure thanda busi thabunda tawu yores. The cell undergoes a mutation and it changes. Dende gi tengi thabun nanglola rwa ani ko rigzela juwajik thep julogic thep ne ani manda cha dorwa. And now it divides and divides and divides. Di chawala te ne khurangi samma cheba ani chagwe thep digyo res kola. And so your immune system has to now identify the cancer cells and get rid of it. Dende imbaso da ngazu lubu nangi nego malagi dende gi thabu de ngwe sune ne ko meba so ko res. Certain things like HIV are really best treated with a vaccine. Tanda HIV tabu dende gi ani kharsure nazar rikchi khwa takho khap gyane ani chetap tin di yakshu res. And people are trying to develop vaccines for HIV. Ta thanda ngazu mi mangbuji gi nyamship chene dende gi HIV ngongo tubiala ngongo gi me soya thapsi chigi res. Are you familiar with Ebola? Kyan zu gi Ebola se di khonyong wes. Some yes, no? Yes, yes. Ebola is another kind of virus illness. Tanda Ebola se di ya nyinsing gi kebe nazaji res. It's very contagious. Di pe khaple lo shuji res. There's not really good treatment. Dila ya tanda ni ko cheda ya buji yo mares. Ebola was commonly in Africa. Di yong khabla Africa na la manga yo res. But a few people who were caring for Ebola patients from America became sick.
다 덴데니 고조 아프리카라 나자도조 다경 칭에 라 아니 아메리카네 용웨 아니 멤버다 네요데 카체라 나자디 고바레스. And they were brought to my hospital in Atlanta. 덴데기 나자 고네 데 콘조 아니 주 애틀랜타다 겐라 코로나 차레 나서 맹간데라 킬레바레스. And we had never had an Ebola patient ever in North America. 아리 낭로라 탱아 Ebola 나잔기 낭행기 네바치 중요요 마레스. And we put these patients in special rooms. 제자니 콘조 네바도조다 키온디로와 베데 룸지다 데사 믹세 시우스요 바레스. And I had to wear a special suit when I saw them. 아니 겐라 코로나 네바도조 따윤디로와 베데 믹세기 아니 코 두글로지 괜네 따구거레스. It took about 20 minutes to get dressed. 디 두글로디 괜야 코라 까만 이슈스 아니 고르기요레스. There was a special helmet 디나라 샤무 짜기 샤무 믹세지. and a special suit 두글로 믹세지요레스. and gloves. 락슈 괜고레스. And then I had to wrap tape around the gloves. 락슈 괜사베 젤라 아니 탈라 단다디 담고레스다 기기. And boots like that too. 다나시 깡발레 함 믹세 괜고레스. And then after taking care, I had to take all of that off. 다 콘조 다경 치사베 젤라야 디상마 마피 고르와스. And someone had to watch me take it off. 디피베 가서 심바지기 삽삽치네 따고레스. Because if I took it off incorrectly, I could spread Ebola. 간스나 디코 삽삽치네 림박 녜진도 마디 카르소레 마비바이나 아니 디 네부디 캡시기레스. That was on the rubber gloves. 다 네부 락바다 카르소 락슈단도 zugal 잘데요라스. Sometimes viruses are deadly. 가브레다 데데 니신 두조베데 냥가 침부 시우지네 소견 당기레스. And they require special kinds of treatment. dunzula chodop chiela ani chodop mixe tengo ya dinde yungores. The best thing is a vaccine. Di imba sonza ngongo chetoye di yaksho res. And if we can develop vaccines, this is the best way to treat some of these kinds of conditions. Dinde ki nasa duzula ta ngongo ki ani me da sotuba ina an ko chokdo gyubares. There will be other kinds of viral illnesses that we do not yet know and have not named. Tande chala nganzugi mi mashimbe ani nyinsingi nazadere mangbo ani yochogu res rwa. I'm sure that in my career I will encounter more of these. Gela korangi ta mizi nanglo la naza saba de tinde mangbo thongge re samge dos. And I think we'll stop there. Chezada nganzu de la samshagi yes. Is there questions? Chewa yves. Tanda gerang do the baby chamba service no hepatitis da zino the nembi ngo de denchen na chirabe yana ngo mbung yin na chira ngo baby yana mbung yin na wona chzo no the chama na tanda jine na ngi thog mare tne la no ani kaise yo ting nembe de na menge go machi ba na ngengu kha jang do na menge go madde ngengu kha chi jang do ngengu kha de jabe na kaise madde na machela na masiba chi ba na ngengu khade jabe na chen yo de yo mares kasi na change chi ba ne yo mbe monyu chungka jana mbe nga ja go yo ba ina ane me sa gu mare la da kasi te ma sa ba ina ane chete to ne li cha jo ngan chete to no yo re se chi te ne chete go la kan yo re se Ale. So his question is about hepatitis, which is quite prevalent in the Tibetan community. Right. And Tibetan doctors say that it is caused by some kind of bacteria or something. A virus, actually. Yeah. And there seems to be a vaccine for that. Yeah. So if someone is already infected, will the vaccine help? They say that it'll depend on the count of the virus. Yeah. That if it's below 500, then you don't. There could be drugs that you can take to treat that. So there are 3 kinds of hepatitis viruses. Tanda genlagi tiwadirwa tanda hepatitis la nazajidwa didan dewarwa ani dindegi nazadi riksum yores. Probably more than 3, but 3 that we now name. Ta sum yores ledi tanda nganzu da nupchogi menshungi ani ratho ni mingda shaba dila sum yores. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Dunzu sum la ming ani hepatitis A, B, C lan ta yores. Hepatitis A is the one that you usually can get by things that you eat.
tanda hepatitis A chira A di ene ngazu khala sadang gi thone yungi res. It's probably the most mild form of hepatitis. Di riksum nane takho nyensab masuna chungshe di res. There is a vaccine for hepatitis A. Di dela ngongo gi khabyo res. I have that vaccine. I got the vaccine. Quran gela Quran di khab di kyanyos. Hepatitis B is a more serious form of hepatitis. Ta hepatitis B di ani dele nyensab chewe ani nazaji res. This one is spread a lot like HIV. Ta di khabdan di tanda HIV khabdan na shin dawo shibje res. Hepatitis B also has a vaccine. Hepatitis B la yang ngongo khabyo res. And it can be very effective. Ngongo khab di ngone nubathem ba chi res. In hepatitis A and hepatitis B, when you're sick, vaccines don't help. Ta dine hepatitis A na B na za na ne su su na bai na ra ngongo khab di ke phengi ma res. Hepatitis C is another kind of hepatitis. Ta di riksumba di C se di ra di khuni ni da ma da chi res. And this one is very serious too. Di nyensab chimbu be shuj res. And this kind of hepatitis can lead to the liver ultimately failing. Dinde ge hepatitis na za di yona budi yona ra di ani thama ani chimba khora pheje me ba cha ru res. Where the treatment would be a liver transplant. Ta dinde ge ne ta na lo la che ta chimba ke yo mare chimba je hu gya o ke gi res. Or sometimes there can be cancer that can form in the liver. Kabre na za di la te ne ni chimba na lo la ten cha ya dinde yung res. There is a new treatment for hepatitis C that is not a vaccine. Ta thande cha la hepatitis C la ani che thap gi men jik so yo res di men di ngongo mayin ba che por na za na sa we je la tang ya. And when you take this medicine with hepatitis C, it can actually cure your hepatitis C. Dinde ge hepatitis C gi men di ani sa ba la te ne ko thage na za di ne thage do thu go yo res. It's kind of incredible. There's only There's only one small problem. A course of treatment of the drug for hepatitis C would cost millions of rupees. Most people don't have that much money. But, and that's the debate about how much money the drug should cost and who should have them. I mean, the price of drugs depends upon what part of the world that you're in. The same drug for HIV in South Africa could be a very, very small amount of money compared to the same drug in North America. HIV or AIDS ki main da chasha baina ro ani South Africa na lola main do pe khong chung chung res ro America na lola main do hajang khong chembu res. It's fine to have a treatment, but if no one can use it, what's the point? Jidanda main jo de sune yakbur was ina main jo de ani suganji ki pheje tang ma thoba na kola tenda ke min do was. And the economic reasons for drug prices is beyond the time for the discussion in the class. The main dozogi main dan dewe ta penjogi dolu di ani konyo ku shiu jore ani ngazu de la shu thuye yo mares. Okay. Thank you.